Ja morjentes täältä Tyrnävä Shown Datsalta. Olen ammattitaikuri, ohjaaja, käsikirjoittaja, keksijä Tatu Tyni ja toimin nykyään myös kaupungin valtuutettuna Raaseporissa, Vapauden liitto. Ja nyt otetaan sitten osa 2, missä aukaistaan Tucker Carlsonin tekemää Vladimir Putinin haastattelua. Ja tässä jaksossa käsitellään sitten denatsifikaatiota ja että Putinin mukaan Venäjä ei ole hyökkäämässä länteen. Ja mä otan taas tästä semmoisen reilun 10 minuutin pätkän, johon kommentoin myös. Ja tästä olisi voinut ottaa vähän pidemmänkin pätkän, mutta en ota, jotta tämä ei leviä liian pitkäksi. Lähdetäänpä katsomaan. I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism, but how? How do you do that? Вот послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. Listen to me. Your question is very subtle, and I can tell you what I think. Do not take offense. Of course. Он, казалось бы, тонкий, он очень противный, этот вопрос. This question appears to be subtle. It is quite pesky. Значит, You say Hitler has been dead for so many years, люди, которые 80 years. уничтожали But his евреев, example русских, lives on. поляков, живы. People who exterminated Jews, Russians, and Действующий Poles are президент alive. сегодняшней Украины And the president, аплодирует the ему в current канадском president of парламенте, today's Ukraine, аплодирует applauds him стоя. in the Canadian parliament, Разве мы gives можем a сказать, что standing мы ovation. целиком выкорчевали Can we эту say that идеологию, we have если completely то, что uprooted мы видим, this происходит ideology сегодня? if what we see is Вот что happening такое today? денацификация в нашем That мире. is what Надо denazification избавиться от is тех in людей, our которые, understanding. эту We have to get rid of those people who теорию maintain практику this concept and support this вставляют в practice жизнь and и try to стараются preserve it. сохранить. That Вот is что what такое denazification денацификация. is. Вот That что мы под is этим what we понимаем. mean. Right. My question was a little more specific. Eli siinä oli lyhyt kiteytys, mitä Venäjän näkökulmasta on denatsifikaatio. Ja muuten tämän haastattelun on suomentanut kanto.media, eli kanto.media. Sieltä pääsette sitten katsomaan kaikenlaisia hienoja uutisia. It was, of course, not a defense of Nazis, neo or otherwise. It was a practical question. You don't control the entire country. You don't control Kiev. You don't seem like you want to. So how do you eliminate a culture or an ideology or feelings or a view of history in a country that you don't control? What do you do about that? А вот знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле, You know, переговорили as strange as it may что, seem to you, during the negotiations in Istanbul, we did agree that что we have it all in writing. Украина Neo-Nazism would not be cultivated in Ukraine, будет запрещено. including that it would be prohibited at the legislative level. Mr. Carlson, we agreed on that. Это, This, it оказывается, turns можно out, can сделать be в ходе done during the переговоров. negotiation И process. здесь нет And there's ничего nothing унизительного humiliating в for этом. Ukraine as a modern civilized state. Is any state allowed to promote Какому Nazism? государству позволено It is not, is it? поддерживать нацизм? That is it. Ведь нет, правда? А вот и все. Will there be talks, and why haven't there been talks about resolving the conflict in Ukraine? Peace talks. Они были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций, сложно. They have been. They reached a very high stage of coordination of positions in a complex process, but still they were almost finalized. But after we withdrew our troops from Kiev, as I have already said, the other side threw away all these agreements and obeyed the instructions of Western countries. Eli Putin sanoo, kun he vetivät joukot pois Kiovasta, eli Venäjä meni Ukrainaan 190 000 joukon voimilla, joilla ei voi Kiovaa mitenkään valloittaa. Ja Putinin mukaan sen tarkoitus oli
tuoda Zelenski ja hänen hallintonsa neuvottelupöytään. Ja tässä sitten hän kertoo, mitä siinä tapahtuu. European countries and the United States to fight Russia to the bitter end. Moreover, the president of Ukraine has legislated a ban on negotiating with Russia. He signed a decree forbidding everyone to negotiate with Russia. But how are we going to negotiate if he forbade himself and everyone to do this? Eli lännessä sanotaan, että Venäjä ei suostu neuvotteluihin, kun Putinin näkökulmasta asia on päinvastoin. We know that he is putting forward some ideas about this settlement, but in order to agree on something, we need to have a dialogue. Is that not right? Well, but you wouldn't be speaking to the Ukrainian president, you'd be speaking to the American president. When was the last time you spoke to Joe Biden? Tämäkin on oleellista. Eli kesällä 2022 jo Viktor Orban sanoi, että rauhan Ukrainaan voi neuvotella USA ja Venäjä. Hetkinen, Ukrainahan siellä sotaa muka käy. Siis se on proksisota, sijaissota, mitä Venäjät ja Britit pyörittää. I cannot remember when I talked to him. I do not remember. We can look it up. You don't remember? No. Why? Do I have to remember everything? I have my own things to do. We have domestic political affairs. Well, he's funding the war that you're fighting, so I would think that would be memorable. Well, yes, he funds, but I talked to him before the special military operation, of course. And I said to him then, by the way, I will not go into details, I never do, but I said to him then, I believe that you are making a huge mistake of historic proportions by supporting everything that is happening there in Ukraine by pushing Russia away. I told him repeatedly, by the way. I think that would be correct if I stop here. What did he say? Ask him, please. It is easier for you. You are a citizen of the United States. Go and ask him. It is not appropriate for me to comment on our conversation. But Ja tähän vaan huomio, että katsokaa kuinka hienovarainen Putin on noissa puheissaan. Ja totean nyt, että mitä olen Venäjällä ollut ihmisten kanssa tekemisessä ja sitten kun on ollut bisneksiä ja maiden välisiä suhteita, niin venäläiset ovat ainakin nykyään, he ovat hyvin hienovaraisia sanoissaan ja kohteliaita. But you haven't spoken to him since before February of 2022. No, we haven't spoken. Certain contacts are being maintained, though. Speaking of which, do you remember what I told you about my proposal to work together on a missile defense system? Yes. You can ask all of them. All of them are safe and sound, thank God. The former president, Condoleezza, is safe and sound, and I think Mr. Gates and the current director of the intelligence agency, Mr. Burns, the then ambassador to Russia, in my opinion, are very successful ambassador. They were all witnesses to these conversations. Ask them. Same here. If you are interested in what Mr. President Biden responded to me, ask him. At any rate, I talked to him about it. I'm definitely interested, but from the outside, it seems like this could devolve or evolve into something that brings the entire world into conflict and could initiate a nuclear launch. And so why don't you just call Biden and say, let's work this out? What's there to work out? It's very simple. I repeat, we have contacts through various agencies. I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. Eli siinä oli se oleellinen juttu. Ja Suomessa pääministerimme, ulkoministerimme, valtiovarainministerimme,
ja tai siis perussuomalaisten johto huutaa vaan lisää aseita. Ja tämä tulee, koska heitä käskytetään maiden ulkopuolelta. Mutta se Ukrainan sota, se ei olisi koskaan alkanut, ellei länsi olisi sitä aseistanut ja halunnut sinne sitä sotaa. Eli lopettamalla aseiden toimituksen Ukrainan sota loppuu. Ja se ei tule tarkoittaa mitään Ukrainan tuhoutumista. Putin on aikaisemmin sanonut, että jos asiat olisi viety siihen pisteeseen, että Venäjä ei olisi tarvinnut hyökätä Ukrainaan, niin mitään maiden menetyksiä Ukrainalle ei olisi tullut. Ja käsittääkseni näin oli myös vielä siinä, kun Venäjän joukot 22 alkuvuodesta helmimaaliskuun aikoihin liikkuvat kohti Kiovaa. Eli silloin, kun olisi alettu neuvottelemaan asiat, Venäjä olisi perääntynyt. It will be over within a few weeks. That's it. And then we can agree on some terms. Before you do that, stop. What's easier? Why would I call him? What should I talk to him about? Or beg him for what? And what messages do you get back? You're going to deliver such and such weapons to Ukraine? Oh, I'm afraid. Please don't. What is there to talk about? Do you think NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? At least that's what they're talking about. And they're trying to intimidate their own population with an imaginary Russian threat. This is an obvious fact. And thinking people, not Philistines, but thinking people, analysts, those who are engaged in real politics, just smart people understand perfectly well that this is a fake. They're trying to fuel the Russian threat. The threat I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. Näin. Ja Suomi toimimalla niin, että Venäjä on tänne hyökkäämässä ja katkomalla suhteet, tuhoamalla Finnairin, jonka osake on nyt 3 senttiä, kun Finski ei pysty lentämään Venäjän yli Aasiaan. Jos me olisimme pitäneet päämme kylmänä, vaalineet omia intressejämme ja pysyneet erossa Ukrainasta, meidän taloudellinen tilanteemme ja maamme hyvinvointi olisi huomattavasti parempi kuin se on tällä hetkellä. Putin on usean otteeseen sanonut sen, että Venäjällä on maata enemmän kuin tarpeeksi. Se on maailman isoin pinta-ala ja siellä on paljon mineraaleja, heillä on jäämeri, Aasia tai Siperian alueet ynnä muuta, öljyä ja kaikkea. Heillä on vielä paljon haasteita oman maansa kanssa rakentaa sitä, että heitä ei kiinnosta maiden lisääminen, mutta jos heitä uhataan, he reagoivat siihen. It's just threat mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine. He has territorial aims across the continent. And you're saying unequivocally you don't. Это абсолютно исключено. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. Глобальная война поставить на грань. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. It's obvious. И есть, конечно, средства. There are certainly means of deterrence. They have been scaring everyone with us all along. Tomorrow, Russia will use tactical nuclear weapons. Tomorrow, Russia will use that. No, the day after tomorrow. So what? Выбить из налогоплательщиков In order to США extort additional money from US taxpayers and European taxpayers in the confrontation with Russia, in the Ukrainian theater of war.
The goal is to weaken Russia as much as possible. One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said yesterday, I believe, that we have to continue to fund the Ukrainian effort, or U.S. soldiers, citizens could wind up fighting there. How do you assess that? Это провокация. This is a provocation, and a cheap provocation at that. Американские солдаты должны воевать. I do not understand why American soldiers should fight in Ukraine. There are mercenaries from the United States there. The bigger number of mercenaries comes from Poland, with mercenaries from the United States in second place and mercenaries from Georgia in third place. Безусловно. Kyllä, ja siellä on myös suomalaisia urhoja. Ja nyt ihan hiljattain oli Suomen uutisissa, että 3. todistettu suomalainen sotilas siellä olisi kuollut. Sitä määrää hän ei osaa sanoa. Samoin Donetskin ja Luganskin alueella toisella puolella joukoissa, niin siellä on myös kuollut suomalaisia, joita on sinne mennyt sotimaan. Well, if somebody has the desire to send regular troops, that would certainly bring humanity to the brink of very serious global conflict. This is obvious. Do the United States need this? What for? Thousands of miles away from your national territory. Don't you have anything better to do? You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than $33 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine? Wouldn't it be better to negotiate with Russia, make an agreement, already understanding the situation that is developing today, realizing that Russia will fight for its interests to the end? Eli kyse on toi, mitä Putin sanoo. Venäjä taistelee etuinsa puolesta loppuun asti. Aivan varmasti Yhdysvallat myös taistelee etuinsa puolesta loppuun asti, jos heidän maallensa joku on hyökkäämässä. Kuten muistamme 1962 Kuuban ohjuskriisin aikoihin. And realizing this, actually return to common sense, start respecting our country and its interests, and look for certain solutions. It seems to me that this is much smarter and more rational. Who blew up Noin. Eli siinä alkaa olla tämä osio. Sen haluan vain kiinnittää ihmisten huomiota, että Putinin puheet ovat hyvin selkeitä, ne ovat hyvin perusteltuja ja ne ovat hyvin johdonmukaisia. Ja samalla tavalla Venäjän ulkopolitiikka on hyvin johdonmukaista. EUn sisäpolitiikka ja ulkopolitiikka on hyvin poukkoilevaa ja varsinkin pienen kansallisvaltion, joka on nykyään vasallivaltio, sisä- ja ulkopolitiikka on hyvin poukkoilevaa. Sen takia, koska olemme vasallivaltio, emmekä vaali omia intressejämme enää. Mutta siinä oli tämä tällä kertaa, niin tätä Tyrnävä Shown datsalta morjentes.